యాక్చువల్గా మనోజ్ గారు చెప్పినట్టుగా సమస్యాపూర్వకం అనేది మన బుర్రని చాలా పదును పెట్టే విషయం అన్నమాట. అలాంటి వాటిల్లో ఒక స్కూల్ మాస్టర్ 1974లో ఆయన ఒక సమస్యను పూరించే విధానాన్ని నేర్పించారు. రంగులు, తర్వాత ఆకారం, మనకి తెలుగులో త్రికోణాకారం, స్క్వేర్, ట్రయాంగిల్, ఎక్సెట్రా. సో ఆయన క్యూబ్లో ఒక మ్యాజిక్ క్యూబ్ లాగా తయారు చేశారనమాట. అంటే రంగులన్నీ ఒకవైపు తెచ్చేటట్టుగా. సో దాన్ని ఉత్తరోత్తర మనలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, క్రియేషన్ ఇస్ టఫ్ బట్ కాపింగ్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఈజ్ మోర్ ఈజీ. సో అలా 1980లో అది రూబిక్ క్యూబ్గా మారింది. ఆ మాస్టర్ రూబిక్, ఆయన పేరు హవాయన్ అతను. సో రూబిక్ క్యూబ్గా మారి 2003లో అదొక పెద్ద సంచలనం లాగా మారింది. అంటే మీకు ఇందులో నేర్చుకోవాలి ఏంటంటే, ఒక స్కూల్లో మాస్టర్ పిల్లలకి నేర్పించడానికి కానీ ఏదన్నా ఒక సమస్య లాంటిది క్రియేట్ చేస్తే అది ఒక ప్రపంచం లాగా మారింది. ఇప్పుడు మీరు హ్యారీ పాటర్ చూసినా ఒక స్కూల్లో టీచరు ఒక కథని చెప్తూ ఇట్స్ జస్ట్ ఆ కథని ఒక పెద్ద సిరీస్ లాగా అయిపోయి షీ హ్యాస్ బికమ్ ఓవర్ నైట్. లైక్ అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఒక స్కూల్లో మన తల్లి గురువుగా, మన స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పే మాస్టర్ కూడా ఒక గురువుగా ఉండి ఎంత విప్లవాన్నైనా ఎంత ఇదైనా తీసుకురాగలుగుతారు. ఆ రూబిక్ క్యూబ్ ఛాలెంజ్ అనేది చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్. అందరు జూలై చూసి ఉంటారు, జూలైలో ఎలా అయితే చెప్తాడో అలాగా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్. అలాంటిది ఈ అబ్బాయి 10-12 సెకండ్లలో క్యూబ్ సాల్వ్ చేస్తాడు. అది ఒకే స్టైల్ క్యూబ్ కాదు, రకరకాల స్టైల్ క్యూబ్స్ని 10 సెకండ్స్. ఇందులో ఇంకోటి వాళ్ళ అమ్మగారు, నాన్నగారు, వాళ్ళ స్ఫూర్తి కూడా ఉంది. అంటే గురువులు వాళ్ళది ఎలా ఉందో చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఇదేంటంటే ప్రతీక్ అండ్ వాళ్ళ అమ్మ పేరు క్రాంతి, నాన్నగారి పేరు క్రాంతి. క్రాంతి అండ్ ప్రతీక్ ఇద్దరు. మీరు ఒకసారి చూడండి, యూ విల్ బి స్పెల్ బౌండ్. అద్భుతం. క్రాంతి గారి అబ్బాయి అంటే మజాకా. Hello everyone, happy Ugadi andarki. Wish you a happy Ugadi to you and your families. As part of this Ugadi, since it's an online version, we wanted to do something fun for the audience. So I have few cubes on the table. Prateek has a hobby to do these cubes. So we are going to put him on a timer for about 2 minutes, and I scrambled pretty much these cubes so that way we can test him to see how many he can actually get done within 2 minutes. So I will be off the camera and play some background music, and I'll probably put a timer in front of the audience so that way we can know how many he's actually doing. Okay, I'll be off the camera. Prateek, good luck. Are you ready, Prateek? Yep. Go. So he's done with the first one, and we are at 9:20 seconds. So you got a minute and close to 30 seconds, Prateek. So 40 seconds is up. He's done with 2 of these. And on the table we got about 8 cubes totally. I'm going to move these cubes a little bit. Things which are done. So you got an 50 seconds left, Prateek. Oh, that's good. He's done with the 5th one, and 3 more left, and you got 30 seconds left, Prateek.
Nice. You got another 20 seconds left. Wow, that's cool. You got done in a minute and 58 seconds. Nice. So here I solved this 3x3, 2x2, 3 2x2s in total, 4 3x3s in total, and 1 pyramid. Thanks everybody for watching and happy Ugadi. నేను చెప్పక్కర్లేదండి, ఆల్రెడీ టీమ్స్లో అందరూ క్లాప్స్ కొట్టేస్తున్నారు ప్రతీక్కి. సో ప్రతీక్ నేను ఎప్పుడు చూశానంటే చిన్నప్పుడు పాఠశాలకు వచ్చేవాడు, ఇలా కూర్చొని సిబిఎల్ రావు గారి వైపు ఇట్లా కోపంగా చూసేవాడు అనమాట. ఆ వీక్ చాక్లెట్ ఇవ్వకపోతే అండ్ నువ్వు ఏదో తప్పు చేస్తున్నావు అనే టైప్లో ఆయన చూసేవాడు అనమాట. ఆయనకు అర్థమయ్యేది కాదు 2 సార్లు, ఈ అబ్బాయి ఏంటో నన్ను వింతగా చూస్తున్నాడు వెంకట్ అంటే, మీరు చాక్లెట్ ఇవ్వలేదండి అనేవాడు. అలాంటి అబ్బాయి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. వెరీ గుడ్ నాన్న, గాడ్ బ్లెస్ యూ.